This can be solved either graphical or simplex method. Linear programming refers to several related mathematical techniques that are used to allocate limited resources among completing demands in a optimum way. సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ తోట ఆప్టిమమ్గా యూస్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్లో 10 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 10 వెహికల్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సీ సర్వీస్. సో వీళ్ళు ఎఫిషియెంట్గా అన్ని వెహికల్స్ ఎప్పుడు రన్నింగ్గా ఉండేటట్టు, పీక్ టైమింగ్స్లో కస్టమర్స్కి అవైలబుల్గా ఉండేటట్టు ఎలా మేనేజ్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరినీ అరౌండ్ ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్లో రమ్మనే కన్నా ఎక్కువ మందిని వాళ్ళకి ఆ టైంలో రెస్ట్ ఇచ్చి పీక్ అవర్స్లో మార్నింగ్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో, కాలేజీకి వెళ్ళే టైంలో, అలాగే ఈవినింగ్ టైం పీక్ అవర్స్లో కనుక మనం వాళ్ళ సర్వీసెస్ కనుక చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి రెస్ట్ దొరుకుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెడుతుంది. ఆ విధంగా అనమాట. సో ఆప్టిమమ్ వేలో ఎలా రిసోర్స్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ మార్కెటింగ్ కన్స్టెంట్స్. బ్యాంక్ మే స్టిపులేట్ సర్టెన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లిమిట్స్. మార్కెట్ మే నాట్ అబ్జర్వ్ ద హోల్ అవుట్పుట్. కెపాసిటీ కన్స్టెంట్స్, లేబర్ అవైలబిలిటీ, రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇచ్చారనమాట. గ్రాఫికల్ మెథడ్. This method can be used where z is a function of two variables. Only as with increase in variables, the calculation become complicated. The following steps are involved. Formula linear programming by restarting the given information in a mathematical form, that is equation from the objective function. Plot the constraints on the graph. Identify feasible region and ascertain coordinates for its corner points. Test which corner is most suitable. Find a point in a permissible region as obtained in step 3 that gives the optimum value of z. Simplex method. This is also known as simplex algorithm. Is an iterative procedure that is doing repeatedly for solving a linear programming problem in a finite number of steps. This method is an algebraic procedure that progressively approaches the optimum solution. The method assumes that the variables are non-negative. The value of the objective function is increased as each step of iteration till future improvement is not possible. The method begins at a point of no production or zero solution. It involves the following steps. Write the program relating to the given problem. To eliminate the inequalities, add slack or surplus variable and rewrite the program. Determine the first basic feasible solution by starting at the origin, that is within zero solution. Write initial simplex tabular 1. Calculate zj. Calculate cj. Highest number with negative sign determines key solution. సో ఈ పేపర్ ఒకసారి మనం వేరే చూద్దాం. Simulation is appropriate to situations where size and complexity of a problem make use of other techniques difficult or impossible. For example, queuing problems have been extensively studied through simulation. Some types of inventory problems, layout and maintenance problems also can be studied through simulation. Simulation can be used with the traditional statistic and management techniques. Simulation is useful in training managers and workers in how real system operates, in demonstrating the effects of changes in system variables and real-time control. Simulation is extensively used in driving lessons. The person who learns driving is made
to face a real road situation, traffic jams, and other problems during learning so that serious accidents can be avoided. Simulation is commonly used in financial world for such forex investments and risk management areas. సిమ్యులేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో. ఆ చుట్టూ కూడా అతనికి అదే విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా రోడ్డు మీద వదిలేయకుండా ఒక సిమ్యులేటర్లో కూర్చోబెడతారు. సేమ్ కార్లో మనకుండే ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎదురు డిస్ప్లే ఉంటుంది. మనం రోడ్డు మీద ఎలా అయితే వెళ్తామో అలాగే ఆ రోడ్ మనకి స్క్రీన్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. మనం స్టీరింగ్ని కానీ, యాక్సిలరేటర్ కానీ, బ్రేక్ కానీ, అలాగే గేర్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ సేమ్ అలాగే చేస్తాం. సో ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయాక మన వెహికల్ రియల్ టైంలో మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మనం మూవ్ వెళ్ళిపోవచ్చు టెన్షన్ పడకుండా. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏ యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరగవు. ఎందుకంటే మన లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉండే ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసినా కూడా యాక్సిడెంట్లు అవి జరగకుండా ఉండటం కోసం ఈ సిమ్యులేటర్ అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తారు. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ రకరకాల బిజినెస్లో కూడా. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక సిమ్యులేటరీ సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని యాప్స్ కూడా ఈ మధ్య ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఆ సిమ్యులేటరీ సాఫ్ట్వేర్స్. సో మన పోర్ట్ఫోలియో కొంత మన సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాము ఒక స్టాక్కు సంబంధించి, మనం ఎర్నింగ్ పర్ రేషియో, కరెంట్ రేషియో ఎంత ఉంది, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకున్నాము. చూసుకుని మన అజంప్షన్ కరెక్ట్గా లేదా ఉందా అని చూసుకుంటే ఒక సిమ్యులేటర్ యాప్లో కానీ వేస్తే అది ఇప్పుడు మన అజంప్షన్కి తగ్గట్టుగా స్టాక్ ప్రైస్ రియల్ టైంలో పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనకు చూపిస్తుంది. సో మనం రియల్గా మన అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయం, కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా అయితే అది మన స్టాక్ మన పోర్ట్ఫోలియోని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో అదే విధంగా దాని రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. ఆ సందర్భంలో వాడతారు. రైల్ రోడ్ ఆపరేషన్స్ అంటే రైల్వే దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఇంక ఈ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్లో వాడతారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్, ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుట్లెట్ విషెస్ టు ఎవాల్యుయేట్ హిస్ డైలీ ఆర్డరింగ్ పాలసీ. His current rule is order the demand of previous day, but he has started thinking recently that he would follow better methods to decide the quantum of the order. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోటల్ ఉందనుకుందాము. వాళ్ళ బిజినెస్ ఎంత వస్తుంది అనుకునేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు, ప్రీవియస్ డేకి. అలా కాకుండా ఇంక వేరే మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇది. He purchases milk rupees 12 rupees and sells rupees at 16. He orders his requirement at the end of the day and gets the milk in the morning. For the past experience, the vendor assessed that his demand is between 30 to 80 liters per day. He also kept a record of relative frequency and quantity demanded during the last 10 days. Now he has two things of new ordering rule: mean of the quantity sold in the last 10 days. He maintained the sales in a tabular form. The table has two columns. The first column has the demand and the second column shows the relative frequency. That is, in the selected period of 10 days. In the selected period of last 10 days, how many times such demand occurred? Liters per day, demand per day in liters, 35 liters. Relative frequency 1 by 10, that is only one day out of 10 days. 45 liters 3 days out of 10 days. 55 liters 2 days out of 10 days. 65 liters 3 days out of 10 days. 75 liters 1 day out of 10 days. So he settles the order rule: 3 into 0.1, 45 into 0.3 plus and so on is equal to 55 liters. So we have two rules, old rule and new rule, representing mathematically. Old rule: quantity demanded on previous day is equal to d into n minus 1. New rule: mean of the 10 days is equal to 55 days.
Now let us compare in terms of profits. Profit is P is equal to sold quantity into selling price minus order quantity into cost price. Assume that unsold milk packets are thrown away as they are perishable. Now, to prepare for simulation, we develop a method for demand generation. Let us use the probability distribution of demand and random numbers to generate demand in next 20 days. So now arrange the chance process to generate occurrences in the system. 35 liters. Probability 1 time. Random number interval 0 to 9. 45 liters 3 by 10 and probability 0.3. 10 to 39 liters. 55. 2 days to 10 days and 0.2 అంటే 40 to 59. 65 liters 3 days 0.3 60 to 89 days. సో ఆ మధ్యలో ఫిగర్స్ కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట ఇది. 75 liters 1 day after 0.1 99 to 1990 to 1999. With the above table and random numbers, we develop the demand for 20 days. Choose a random number. Find the random number associated with random. Find the, find the random number interval associated with the random number. Read the daily demand corresponding to the random number interval. Assume that D is equal to 55 liters for day 0. So calculate the quantity sold. Quantity sold will be lesser than of the demand Q or quality order Q1 or Q2. Profit is equal to sold quantity into selling price minus order quantity into cost price. Selling price is 16 rupees and cost price is 12 rupees per liter. Do the simulation for 20 days. Day 1 random number 55. Day 2 day 1 6 random number 6 35. Quantity ordered based on the demand of the previous day 55 అనుకుందాం. Quantity order under old method lesser of D and Q1. Lesser of D and Q1. Okay, 35 ఉంది డిమాండ్ 55. సో లెస్సర్ ఆఫ్ D1 కాబట్టి ఇక్కడ 35 తీసుకున్నాము. ప్రాఫిట్ అండర్ ఓల్డ్ మెథడ్ 16 ఇంటూ S1 మైనస్ 12 ఇంటూ S2 లాస్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ వచ్చింది. Q2 quantity order mean of the quantity sold in last 10 days 55. Sold of others lesser of D and Q2. D and Q2. Q2 demand is 35. PR2 profit under old method 16 into S1 minus 12 into 1 100 rupees minus 100 వచ్చింది. సో అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే so we can see that average demand on simulation according to simulation is 56 liters. The average sales is 50. According to old method 55 liters according to new method. The average is 55.50 under old method, whereas
55 in new method. Simulation methodology. Define problem, key factors, define objectives and variables, construct the simulation model, specification of variables and parameters, decision rules, probability distribution, and time incrementing procedure. Specifically values of parameters and variables, run the simulation. Determine strengthening conditions and run the length. Evaluate results, determine the statistical rest, propose new experiment, compare other information. Next, stop. Advanced simulation is desirable when experiments on the real system. Simulations is desirable when experiments on the real system would disrupt ongoing activities, would be too costly to undertake, require many observations over a extended period of time, do not permit extract replication of events, do not permit control over the variables. Simulation is preferable when a mathematical model is not available to handle the problem, is too complex and endurance to solve, is beyond capability of available personnel, is not robust enough to provide information on all factors of interest. Disadvantages: time consuming, require computer experience and expertise on the part of the user. Impossibility of qualifying the difficulty of casting complex problems in a format may cause difficulties, but simulation can be made under any type of assumption, and these follows can be overbooked. In spite of widespread applications, there are very few principles to guide the user decisions on what to include in the model and the length of the number of the simulation runs. This would be more likely to be an art than science. The user has to use his intuitive judgments. Human resource management. Unit 1: Fundamentals of Human Resources Management, Development of Human Resources, Human Implications of Organizations, Employees Feedback and Reward System, Performance Management, HRM and Information Technology. The perspective: an appropriate beginning to understand the fundamentals of people's management would be appreciate the foundations of an organization. An organization is primarily a ramification of the fact that there is an interdependency implied in the satisfaction of needs of the individuals alongside with the achievement of organizational objectives. An organization is coming together of individuals in order to attain a common goal or purpose. సో డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇచ్చింది ఏంటనే చూద్దాం. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిస్తేనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్లో అందరూ వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ యూస్ చేసి వర్క్ చేస్తేనే ఒక టాస్క్ అనేది కానీ ఒక కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కానీ ఉంటుంది. అది బేసికల్గా ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్పాడు. అది ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇవ్వటం కానీ ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటం కానీ అలా. సో డిఫరెంట్ థియరీస్ ఏంటనే చూద్దాం. రాబర్ట్ ఓవెన్, అడ్వకేట్ ఆఫ్ బెటర్ వర్కింగ్ conditions for vital missions, division of labor, Charles Babbage theory and division of labor, Frederick Trainer, scientific management approach famous for division of labor and concept and time and motion studies are further substituted by Guth and Galbraith. So major assumptions in this approach can be summarized as: the tasks can be broken to simple units for people to understand and perform. People will do a given activity in return of money. People will have to do what is defined by the organization and in turn by the technology. అంతే కదా. ద టాస్క్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఓచర్ కనుక మనం చేయాలి అంటే కనుక ఎంట్రీ ఒకళ్ళు, వెరిఫికేషన్ ఒకళ్ళు, పోస్టింగ్ ఒకళ్ళు, వెరిఫికేషన్ ఒకళ్ళు. సో ఇటు స్టాట్యుటరీగా ఇద్దరు చెక్ చేసినట్టు అవుతుంది,
అక్కడ కొంత రిలాక్సేషన్ వస్తుంది కదా. అందరికీ పోస్టింగ్ ఇవ్వట్లేదు, అందరికీ వెరిఫికేషన్ ఇవ్వట్లేదు, కొంత కొంత పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశారు. సింగిల్ మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే, సో మన వర్క్ చేసుకున్నందుకు మనం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాలరీ కావచ్చు, కమిషన్ కావచ్చు, రెమ్యూనరేషన్ పే చేస్తాము. పీపుల్ will have to do what is defined by the organization until by technology. ఓకే, ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం సిస్టంలో కూడా ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ ప్రకారం సిస్టమ్ కూడా ఉంటాయి. కొన్ని బ్యాంక్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్ లీవ్స్ 2 ఉండొచ్చు, కొన్ని వాటిలో 1 కూడా ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ప్యాకేజ్లో దానికి తగ్గట్టుగా మాడిఫై చేస్తారు. సో అదే ఈ పాయింట్లో మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనియన్ పరివార్ అని ఉంటుంది, అందులో హాలిడేస్ గురించి వాళ్ళ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఎంప్లాయీస్ లీవ్ పాలసీ, అదే ఈ యాప్లో కూడా, యాప్ కానీ వెబ్సైట్లో కానీ పెడతారు. పీపుల్ will have to do what is defined by the organization until by the technology. Hawthorne studies 1924 to 1933 point to various dimensions of human behavior that were not considered to be of any significance in a restricted approach taken earlier, followed by human relations movement that replace rotational economic man by social man perspective. Later researchers like Cecil Igris, Abraham Mascaro, Dingelos, McGeour, and Frederick Herbert pointed out that individuals are motivated by other than monetary factors too. Line managers and delivery points. Development of people management functions. The history management of people development of people management functions. The history of management of a people as a distinct marginal functions go back to the end of the 19th and the beginning of 20th century, with significant increase in the number of size of organizational units as sequel to the industrial revolution. There we need to have a special departments like finance, accounting, production, etc. ఇనీషియల్ డేస్లో కొంతమంది మొత్తం ఓవరాల్ బిజినెస్ చూసుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చాక డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఫైనాన్సు, ప్రొడక్షను, మార్కెటింగు, ఆ విధంగా. ఫ్యూ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ పోస్టెడ్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ, ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ సోషల్ సెక్రటరీస్. Experiment on group behavior by Professor A.K. Rice in Ahmedabad Rice Mills in 1952. The term personal officer was perhaps first used in the chemical and pharmaceutical industries in 1960s. The concern of a human element did not occur until socio-physiological upheavals in the late 1920s and early 1930s. Two major traditions or trends: hard-headed, profit-minded approach to utilize human resources, social welfare viewpoint. సో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఒక వ్యూ. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హార్డ్ హెడెడ్, ప్రాఫిట్ మైండెడ్ అప్రోచ్ టు యూటిలైజ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ వీళ్ళ ద్వారా ఎలా తెప్పించుకోవాలి అనే చూస్తాయి మేనేజ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ వ్యూ పాయింట్స్, అంటే మనం ఇంత వర్క్ చేయించుకుంటున్నాం కదా, వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ ఇద్దాము, లేదా హాలిడే ఇద్దాము, లేదా ట్రిప్ అని ఇద్దాము, ప్రమోషన్స్ ఇద్దాం, అటువంటి అన్నమాట. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఏదైనా ఎల్ఎఫ్సి వెళ్ళమని అటువంటి ఇవ్వడం అనేది సోషల్ వెల్ఫేర్ వ్యూ పాయింట్.
relationship between HRM, human resources management, and HRD, human resource development, and their structures or functions. HRM is an essential branch of management that deals the making the optimum usage of organization human resources by nurturing better work conditions for all concerned. On the other hand, HRD is a branch of HRM that focuses on growth and development of workforce in any organization. సో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క ఎఫిషియన్సీని బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది బాగా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది యావరేజ్గా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది బిలో యావరేజ్గా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ బ్రాంచెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఓ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ కాంబినేషన్స్లో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వర్క్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళు అసెస్ చేసుకుని ఆ వ్యక్తిని ఆ రెస్పెక్టివ్ బ్రాంచెస్ పంపుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ బేసికలీ ఆర్డీఓ అనుకుందాం. ఆర్డీఓ అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఆర్డీఓ పెట్టకలేదు, మేనేజర్ అది చూసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ అనే వ్యక్తి జనరల్ ఆఫీసర్, ఆ బ్రాంచ్ని మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ఆర్డీఓ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఆర్డీఓ అయినప్పుడు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ జనరల్ ఆఫీసర్ అయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఆర్డీఓ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అతను ఇతనితో షేర్ చేసుకుని ఆ బ్రాంచ్ని రన్ చేయగలరు. అదే బ్రాంచ్ మేనేజర్ జనరల్ ఆఫీసర్ నుంచి ప్రమోషన్ తీసుకుని బ్రాంచ్ మేనేజర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్డీఓ లేకపోతే అతను రూరల్లో చేయలేకపోవచ్చు ప్రపోజల్స్ ఏమన్నా. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. Basics of differentiation, definition and full form. The full form of HRM is human resource management. It refers to principles of management can be applied to manage the employees working in an organization efficiently. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్. The full form of HRD is human resource development. It refers to continuous development of functions that are implemented for improving performance of those who working in the organization. For example, latest circulars మీరు క్విజ్లు కండక్ట్ చేయడం కానీ, అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం కానీ, రివార్డ్ పాయింట్స్ ఇవ్వటం కానీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టి, లేదా డిబేట్స్ ఏమైనా పెట్టడం కానీ, కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఆర్డీలోకి వస్తాయి. నేచర్ హెచ్ఆర్ఎం ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్, హెచ్ఆర్డీ సబ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ఎం. సో హెచ్ఆర్ఎం అనేది మెయిన్ వింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, నథింగ్ బట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా అనమాట. సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే కదా ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసేది. ఎవరికి ట్రైనింగ్ కావాల్సి 3 yearsకి పాలసీ ప్రకారం ఎంప్లాయీస్ ట్రైన్ అవ్వాలి రొటేషన్ ప్రాసెస్లో. ఈసారి ఒక బ్రాంచ్ వాళ్ళు అవుతారు, లేదా ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు, ఈ సిరీస్ వాళ్ళు, లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ అయిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం అక్కర్లేదు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వాళ్ళకి ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో హెచ్ఆర్డి అనేది హెచ్ఆర్ఎంలో హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక భాగం. The function of HRM are reactive and are usually applied to gaining holistic organization goals. The function of HRD are proactive and have applied consistently to enhance the productivity of the HRD. ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఈ వర్క్ ఫోర్స్ అలాట్మెంట్ అనేది బేసిక్ ఫంక్షను. ఎట్ ద సేమ్ టైం హెచ్ఆర్డి అనేది హెచ్ఆర్ఎంలో ఒక వింగ్ కాబట్టి ఆ వర్క్ ఫోర్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఒక రెగ్యులర్ ప్లేస్లో పెట్టారు. కానీ కొత్త సర్క్యులర్స్, స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ రావటం, ఎన్హాన్స్ మారటం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే గవర్నమెంట్ పాలసీకి సంబంధించి డెట్ వేవర్ ఏదైనా వచ్చింది, దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్, వాళ్ళ స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది హెచ్ఆర్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనే వింగ్ చూసుకుంటుంది. The objective of HRM is related to improving the overall performance of the employees. HRD goals are usually connected with skill development, knowledge enhancement, increasing of competency of the పోటీ తత్వాన్ని అని పెంచడం కోసం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా క్విజ్ అవన్నీ పెట్టడం అనేది. మోస్ట్ HRM ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రొటీన్ అండ్ హ్యావ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ యాజ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ అరైజెస్.
ఇవి రొటీన్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రతి 3 ఇయర్స్కి పాలసీలో వాటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, పాలసీ మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేసామంటారు. హెచ్ఆర్డి ప్రాసెసర్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్. అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైనింగ్ అనేది నేర్చుకుంటాం అనేది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. కొత్త కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి, ప్రొడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, గైడ్ లైన్స్ వస్తుంటాయి, లాస్ వస్తూ ఉంటాయి, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మారుతుంది. అవన్నీ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ 3 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత నేర్చుకుంటాం అలా ఏమి ఉండదు. నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలంతే. డిపెండెన్సీ. HRM is independent entity itself. It comprises of different sessions inclusive of recruitment, retention, HRD, compensation, performance appraisal, management, etc. సో మన హెచ్ఆర్ వాళ్ళే కదా మొత్తాన్ని చూసుకుంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్, రిక్రూట్మెంట్, రిటైరీస్కి బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేయటం కానీ, రిటైర్మెంట్ ప్రాసెసింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్, ఇవన్నీ కూడా. హెచ్ఆర్డి ఈ ద సబ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ఎం. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటుంది. Concerned with HRM deals with and has concerns for people only. It handles recruitment, rewards, etc. HRD is concerned with the aspects of people's ఇది స్కిల్స్ గురించి. లెవెల్ ఆఫ్ ఫార్మాలిటీ. HRM functions are generally formal and applied via classroom or laboratory training, etc. HRM functions may be in the form of mentorships, employees receiving coaching from superiors, usually managers. The role of HR professionals. Superlative role. This relates to the strengthening of the operating and executive levels and consolidating the strengths of the organization. So సూపరేటివ్ రోల్ అంటే జస్ట్ లైక్ హెచ్ఆర్ జనరల్ మేనేజర్. రోల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్. దిస్ pertains to developing systems that deals with people, their problems and organization dynamics. This was already present in the traditional role. So for example, డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్పౌస్ కేసు ఉంటుంది. ఇద్దరు లెటర్ అప్లై చేసుకోండి, పెట్టండి, మీరు స్పౌస్ కేసు అయితే కనుక అని చెప్తారు. సో అది ఒక పర్మనెంట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. మేనేజరికల్ రోల్. దిస్ రిలేట్స్ టు పెర్ఫార్మింగ్ మేనేజరికల్ లైక్ ప్లానింగ్, మ్యాన్ పవర్, రిక్రూటింగ్, యూటిలైజింగ్ బై ప్లేస్మెంట్, రిటర్నింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్, integrating people and their role, performance and process assessment, planning and సో ఈ ఫేజ్ ఏంటంటే మేనేజరికల్ రోల్. సో హెచ్ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత పాలసీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో తర్వాత ఏంటంటే హెచ్ఆర్ అలాట్మెంట్, మేనేజరికల్ రోల్. ఈ ఏరియాలో ఎంత అవసరం ఉంది, ఎంత బిజినెస్కి ఎంతమంది అడ్వాన్స్ ఆఫీసర్లు కావాలి, లేదా ఎంతమంది రికవరీకి ఎంతమంది ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు కావాలి. నిజం. Role of development competency. This refers to technical, managerial and processing competency among human resource. The new perspective also includes helping and coping competencies. Process role. An effective organization needs to respond to the changing environment, for which it has to develop coping skills, creating necessary culture and values of the organization, diagnosing the problem at the organization level and take corrective steps are related responsibility of HR functions. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది పెర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి రీట్రైనింగ్ ఇవ్వటమా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న చోట పోస్ట్ చేయటమా అనేది ప్రాసెస్ రోల్ అన్నమాట. టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సిస్టమ్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్. Technical knowledge of potential appraisal and mechanism for developing a system. Knowledge of various tests and measurements of behavior. Ability to design and coordinate training programs at worker, supervisor and managerial. Professional knowledge of personnel and management. Knowledge of behavioral sciences, understanding overall organization culture. A knowledge of career planning processes and practices. Knowledge and skills in counseling. Knowledge of techniques in behavioral research. Managerial
organizing ability, system development, technical, managerial, originating stability, system developments, personality, innovative, faith in human beings and their capabilities, positive attitude others, imagination and creativity, concern for excellence, concern for people and their development. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకుండా హెచ్ఆర్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకుండా ఉండాల్సిన లక్షణాలు. ఫ్రెండ్లీ అండ్ సోషలబుల్ అండ్ ఎఫబుల్, యాటిట్యూడ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్, ఎబిలిటీ టు వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్. Development of HR functions in India.